Добрый день всем, продолжается LA Noir. Мы продолжаем проходить эту игрушку и They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. Звук What do you want me нормально. to say? I didn't ask for any favors. В прошлой серии мы попали с вами уже, так полагаю, в концовку even as транспортное friends, отдел, and то есть still теперь мы будем back. расследовать, я так полагаю, так полагаю, честно не знаю, You know this place? но мы сейчас в транспортном отделе, You know the old короче, gas и works and signal depot in the warehouse district. I'll я так direct. полагаю, что будет связано с, наверное, с именно происшествием машин. Короче, начали уже наконец-то, когда у нас пошло первое дело, наш товарищ будет отправляться, начальник. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Секундочку, карта. Я так понимаю, мы будем расследовать все с происшествиями. Полагаю, ну давайте съездим сюда. Не будем стоять даже. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? Так. The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Mikowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third. Are you fine? Блин, я случайно, друзья. That's the third time you've told me. All units of 459 just occurred at 6th and Sarah. Sure, Any sure, unit to yeah. handle code 2 identified. Далеко, 11 King. далеко как опять грабитель мост. Мы полагаю, это какой-то Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Держать подозреваемого. Кстати, нашел одну вещь. Покажу вам сейчас. Мы закончим это задание. Я так полагаю, просто надо успеть люди испугались. Так, опа. Копы на каждом углу. Вот это достижение. И 15 опыта, офигенно. Офигенно. Все офигенно. Ну теперь мы отправляемся. Блин, первый из 42 вроде там написано был. Сейчас 42 еще нужно сделать. Давайте, наверное, будем это делать. Не знаю, как стоит все это делать. А, вот, блин, сейчас хочу. Короче, я хотел сейчас костюм могу ему Фелпс. Вот нашел такую вещь. И я думал, честно, это как бы надо что-то покупать здесь костюм. Оказывается, нет. Здесь надо просто... Давайте мы съедем. Съедем, кстати. И сейчас мы проверим это костюмы. И давайте выберем какой-нибудь. Вот это, да. Так, ну это мне не нравится. Это мне не нравится. Кстати, он что-то, оказывается, вы можете наносить более сильный удар и выдержать большой урон в драке. Вот это хороший костюм. Давайте возьмем. Он по виду красивый. Я думаю, не будет сложно понять. Ну, еще какая-то полиция.
случайно нажал. Прошу прощения. Да, немного вначале я, конечно, закупил серию, но прошу прощения, просто что-то не собранный. Блин, смотри, что-то ДП не случилось. Так, ладно, приехали. Что от нас там? That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Окей. Так, ну давайте побыстрее. Спросим, что он хочет. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Чего? Nice day, А, boy. баллы, можете попадать сегодня тут. Я не хочу, зачем? How long you gonna keep me here, Мы sir? будем использовать, если I better get back. понадобится, а не так. Что нам делать? Нам это спросить ничего. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Так. Очень интересно. Ну, я, в принципе, понял. Я почитал немножечко все-таки информацию, как все-таки идет, потому что что-то вообще как-то все трудно. Там по лицу, типа, вот если он, видите, он, мне кажется, это истина. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. А вообще я не понимаю, почему замазан. Это хрен знает. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Там настройку надо какой-то сделать будет. Ну, это тоже, наверное, истина. Видите, ничего он не делает, никаких признаков, чтобы я его подозревал. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Что ж за хрень такая, ребята? Ну-ка, настроить, может, что-нибудь надо настроить. Ладно, потом буду настраивать. Не Thank you for знаю, your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Так, ну что нам надо? Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Подшить к делу. Victim looks to have lost a lot of blood. Ачивка. Ну, круто. Так, он сказал в багажнике. Давайте осмотрим. I don't think this is any use to us. Действительно. Странно, зачем он понадобился свинья. Live pig yesterday?
А, еще раз почитать. Нет, все не надо. А, вот это колесо уже все. Понятно все. Давайте здесь посмотрим. Просто обычная кровь. Так, а во, еще смотрите, что-то есть. Блин, опять люди смотрят, не мешайте расследованию. Неприятно. Brand name might give us something to go on. Так, что, я так полагаю, здесь так все. А, нет, смотрите, еще что-то. Во-во, кажется, фотография какая-то. "32 years old, married. Sounds like an average guy. Ну, смысл там еще What was he doing out here?" Отпечаток даже. А вот эту фотку? Happier times, I guess. Так, у нас еще есть очки, давайте посмотрим. Опа, опа. Опа, опа. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Ну хорошо. Вроде все это полагаю. Но это так полагаю доктора. Что-нибудь может здесь надо еще какой-то предик? Нет, здесь нам ничего не надо. Ну давайте подойдем, может быть, еще раз. Да, у нас есть вопрос. Вот опять, We видите? found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Ну опять же, наверное, правда. Видите, ничего не подает. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Содержимое бумажки. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Так, вот это было интересно. А смотрите, вот это уже, вот видите, все, вот я понял, кажется, понял, как граффити, у него... Да, нет, истины здесь не надо, здесь либо ложь, либо сомнение надо быть. Дайте-ка внимательно смотреть. Мне кажется, это сомнение. Во, видите? Видите, прям. Давайте сомнение попробуем. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Еще была интуиция. Somebody's got to inform the wife, Phelps. We're going to notify You're the done wife. here. We'll head over there now. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Ну, хорошо. Нам, в принципе, надо теперь отправляться дальше. Удерживайте игры рядом с машиной, чтобы зарылись вам парня. О, давайте попробуем. You know the way. You can drive. Дом All right. блока. Where to? Давайте попробуем. Да ты что, серьезно? Нет. Ну понятно, типа быстрое перемещение надо будет. Но я не знаю, буду ли я часто этим пользоваться, как уж. Хотя если по времени, то да. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder-to-cry-on stuff. Just a minute. Прямо видно. А, нет, нельзя, к сожалению. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in.
Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Let's check the place out. Come on. Но это вряд ли. Блин, берет еще всякую барахло, брал улик. Ну чем мы здесь? Ладно, пойдемте осматривать. Опа, газета. Давайте ее смотрим сначала. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Все, да, ну опять очередная история. Ладно, хорошо, 213, надо еще 11 газет найти. Kavanaugh's. So who brought this home? Ну-ка. Тут зашел. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Так, что, телефон? Давайте позвоним. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Так, это чеки. Этот, возможно, какой-то улик есть. Кто ходит? Это ж капец. Наш напарник, что ли? This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Так, интересно все. Честно, может, что-нибудь в холодильнике есть? Нет, тоже не записано. Опа! Смотрите. Давай-ка.
Здесь уже больше спичек. Так, хорошо. Напарник, что ты захочешь? А, во. Давайте картину сначала посмотрим. Блин, понятно. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Да, честно признаться, все интереснее и интереснее. Ну, я полагаю, вот это ее муж. Все понятно. This must be Adrian's. Открой. Stencil. So the glasses are a match. Так, все, окей, у нас есть подсказка. Потому что мы стензил находили очки. И здесь тоже что-то есть, смотрите. Типа путевки, что ли, какой-то. А, нет, билет на поезд, так полагаю. Блин, я уже A used думаю, ticket to что... Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this Я так house. полагаю, он умер. Он что, мертв. О, опять человек. Он мертв, я так полагаю, она, возможно, искала. Она, возможно, его убила. А кто знает. Хотя, ладно. Я так полагаю, тишина все. Сюда нельзя. Давайте сюда. Сюда сходим. Здесь, в принципе, ничего нет. Так, давайте сюда сходим. Может, что-то во дворе найдем. Сюда я не могу зайти. Здесь, в принципе, тоже. Опа. И чё? Нам что-то дает даже? О, смотрите. Смотрите, смотрите. No use leaving the thing half finished. Собрать. Давайте возьмем какой-нибудь кусочек и, допустим, это, наверное, вообще круто. Так, вот это вот, наверное, вот сюда давай. Вот это никуда. Вот это сюда. А, я понял, куда вот это. Понял, и сюда. И одной не хватает как раз, а мы ее вроде нашли или нет. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Интрига. Huh. Seems like the assailant is a little Интрига closer to нарастает, к home. сожалению. Я прошу прощения, потому что так, то есть плохо читаю, потому что у меня просто я сижу вдалеке, можно сказать, компа, поэтому не сразу вижу. Так, ну действительно, интрига прям вовсю интересная, потому что она... Давайте, в принципе, расспросим. Я не думаю, мы, я так подумаю, все смотрели. Да, уже напали здесь. Давайте расспросим. О, нормально, слава богу. Квитанция с We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. KTI Radio reminds you, make sure to sign up for your social security number. Вот опять, давайте истину попробуем. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Слава богу. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ну, здесь, наверное, тоже правда. Мы, в принципе, предъявить ничего не можем. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Вот, окей, дальше. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Ну, смотрите, тут диалог короткий, в принципе, мы тоже предъявить ничего есть не можем. То есть, смысла нет, здесь сомнений. Хотя идет у меня... Не знаю, может, интуицию. Давайте истину попробуем. So nothing out of the usual then?
He came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. What about Nicole? Чистая правда, открыть достижение. Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. Прямо одни ачивки сегодня. Ну хорошо, в принципе, там сейчас пока не скажешь, что не сложно. Давайте. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Но здесь мы тоже не можем ничего предъявить. Как мы можем узнать, когда он покупал? Стена. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Тоже правда. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. А нет, все правильно. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. Все оказалось лучше, чем я думал. Обгену даже. Ну, я так полагаю, что там насчет костюма там дали. Нам типа костюм, что ли, надо? Да нет. Так, ну я так полагаю, все, да? Давай так. А вот, кстати, отдел. Вот, смотрите, я так заметил, видите? Отдел в левом углу. Где транспорт, убийство, норовый поджог. Я так полагаю, то есть сейчас в транспортном отделе, потом, я так полагаю, будет либо норовый, либо убийство. И последний, так полагаю, будет поджог. Все правильно, тут, в принципе, написано. Так, обед нам предлагают уехать. Как все плохо. Бар Рукава. Ладно, ребятки, давайте здесь закончим, наверное. Это была игрушка под названием NOIRE. Сейчас я продолжу записывать игру, продолжу запишу еще одну серию вам. И на этом пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.